Good morning, students. I am Lata Madan. Today we are going to see Unit 2 Prose The Wind on Haunted Hill by Ruskin Bond. Have your book in your hand. Now, Ruskin Bond, born in Kasoli in 1934, grew up in Jamnagar, Dehradun, New Delhi, and Simla. His first novel, The Room on the Roof, written when he was 17, received the John Llewellyn Rhys Memorial Prize in 1957. Since then, he has written over 500 short stories, essays, and novels, and more than 40 books for children. He received the Sahitya Academy Award for English Writing in India in 1992, the Padma Shri in 1999, and the Padma Bhushan in 2014. He lives in Landor, Missouri with his extended family. இப்போ ரஸ்கின் பாண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இந்தியன் ரைட்டர் சொல்லுவோம். அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட he has written nearly 500 short stories, essay, and especially for children he has written many books. Now we shall enter into the lesson. Hoo, 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 cried the wind as it swept down from the Himalayan snows. It hurried over the hills and passes and hummed and moaned through the tall pines and deodars. Now the wind is sweeping and coming down from the Himalayan snows. அந்த ஹிமாலயன் காற்றுலேருந்து அந்த ஸ்னோ அப்படியே அந்த காற்று வந்து வேகமாக அடிச்சுட்டு வருது. It hurried over the hills and passes. It is moving and hurrying over the hills and then pass is actually the range of mountains, and it is making a humming sound and moaned. It is very low. When it passes through the tall pine trees and deodars, it make a very low sound. That we call it as a moan here. On Haunted Hill, there was a little to stop the wind, and only a stunted trees and bushes and the rains of what had once been a small settlement. Now this haunted, it means நம்ம ஆவிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is actually a ghost often appear in that hill. So they are calling it as a haunted hill. There was only a little stop the wind. அந்த காற்று பார்த்திங்கன்னா there are no tall buildings or houses. So that wind moves through the small trees and bushes and drains. It is actually the collapsed building. அந்த இடிஞ்ச பழஞ்ச வீடு இடிஞ்சு போய் கிடக்குன்னு சொல்லுவோம். அதுதான் வந்து நம்ம ரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். Of what had once been a small settlement. Before many years ago there was a settlement in that place. Now there are only a few in that village. On the slopes of the next hill was a small village. People kept large stones on their roofs to prevent them from blowing away. There was nearly always a wind in these parts. Even on sunny days, the doors and windows rattled, chimneys chalked, and the clouds blew away. On the next slope of the hill, there was a small village. What the people used to keep large stones on their roof to prevent them நல்லா காற்று வேகமாக அடிக்கும் போது அந்த ரூஃப் அவங்க வீடு மேலே இருக்க ரூஃப் பறக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக they used to kept large stones on the tin roofs. There was nearly a wind in these parts. So usually there will be wind frequently in that village. Even on sunny days, the doors make sound of moving here and there, and the chimneys won't be lighting brightly, and the clouds even blow away through the winds. 3 children were standing beside a low stone wall, spreading cloths out to dry. They placed a rock on each garment. Even then, the cloths fluttered like flags and pennants. There stood 3 children beside a low stone wall. அங்கே ஒரு குட்டி வால் இருக்குது. அதில் வந்து அந்த 3 children, they are sitting and spreading cloths out to dry. அந்த காற்றுல வந்து துணியெல்லாம் காய மாட்டேங்குது. அதனால் என்ன பண்ணுறாங்க, அது மேலே போட்டு காய வச்சுட்ருக்காங்க. On each garment they placed a rock. அந்த துணியெல்லாம் பறக்காமத்துக்காக they placed a small stone over each garment.
ஈவன் தென் த கிளாத்ஸ் ஃப்ளட்டட். அப்படின்னால என்ன பண்ணுதான் காற்றுல அப்படியே அந்த ஃப்ளாக் கொடி மாதிரி அசையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உஷா, dark haired and rose cheeked, struggled with her grandfather's long loose shirt. Now the story of the main character is Usha. This picture, see the picture, and then she was 11 or 12. Her younger brother Suresh is the second character in the story, was doing his best to hold down a bedsheet while Binya is actually Usha's neighbor, a slightly older girl, Usha's friend and neighbor, was handing them the clothes one at a time. Now the three children அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா, Usha the main character, she has a dark hair and கண்ணெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரோஸாக அப்படியே அழகாக இருக்கும் அப்படின்றாங்க. She was struggling with her grandfather's long loose shirt. அப்படி காய வைக்கிறதுக்காக பறக்கக்கூடாது அப்படின்னு கையில் பிடிச்சிட்ருக்கா அப்படியே. எங்கள் பிரதர் சுரேஷ் அவன் வந்து ஒரு பெட்ஷீட்டு வந்து ஹோல்ட் பண்ணிகிட்ருக்கான். பின்யா, ஷீ இஸ் டேக்கிங் த கிளாத்ஸ் ஒன் பை ஒன். ஒன்ஸ் they were sure everything was on the wall, firmly held down by rocks, they climbed up on the flat stones and sat there for a while in the wind and the sun, staring across the fields at the rain-on haunted hill. Now they are sure that every cloths were on the wall. உடனே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, all the three sat on the flat stones for a while. உட்காந்துட்டு they watched the wind, the sun and staring is looking across the field. அங்கே வயல்வெளியெல்லாம் பார்க்குறாங்க. at the rains of haunted hill. அந்த பில்டிங்லாம் கீழே விழுந்து பழனிச்சு போயிருக்குல்ல, அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு they take rest there for some time. Now Usha said, I must go to the bazaar today. Then Bidnya said, I wish I could come too. சரி நானும் வரவா அப்படின்னு கேட்கலாம். But I have to help with the cows and the housework. Mother isn't well. வரவா அப்படின்னு கேட்ட உடனே என்ன சொல்கிறான்னா, இல்லை எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணணும், ஹவுஸ் ஹோல்டு ஒர்க்கும் பண்ணணும், அந்த கவுஸ் எல்லாம் நான் பார்த்துக்கணும், ஏன்னா அம்மா உடம்பு முடியல அப்படின்னு சொல்கிறோம். I can come, said Suresh. He was always ready to visit the bazaar, which was 3 miles away on the other side of the haunted hill. Now Suresh used to, he always liked to visit the bazaar. சின்ன பசங்கள்லாம் ரொம்ப ஆசைப்படலாம், நிறைய அங்கே பஜார் போனால் நிறைய திங்ஸ் பார்க்கலாம் அப்படின்னு. நான் வரவா அப்படின்னு. No, you can't, said Usha. You must help grandfather chop wood. இல்லை நீ வேண்டாம், you can help grandfather cutting. Chopping means cutting wood அப்படின்னு சொல்கிறான் உஷா. Their father was in the army, posted in a distant part of the country, and Suresh and his grandfather were the only men in the house. Suresh was 8, chubby and almond-eyed. Now, won't you be afraid to come back alone? He asked. Suresh is asking Usha, திரும்பி வரும்போது பயமாக இருக்காதா அப்படின்னு கேட்குறான். Why should be afraid? There are ghosts on the hill, Usha said. நான் ஏன் பயப்படணும் அப்படின்னு கேட்குறேன். Now Suresh is replying, there are ghosts on the hill. நிறையா அங்கே ஆவிலாம் இருக்குது அப்படின்னு கிராண்ட்ஃபாதர் சொல்லியிருக்காருல்ல அப்படின்னு சொல்கிறான். I know, but I will be back before it gets dark. Ghosts won't appear during the day. நான் ஏன் அவ்வளோ லேட் ஆகுது, நான் இருக்கிறதுக்கூட வந்துடுவேன், டே டைம்லேயே நான் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Are there many ghosts in the rains? asked Binya. உடனே பின்யா சொல்கிறான், அந்த இடிஞ்ச பில்டிங்ஸ்லாம் கீழே விழுந்து கிடக்குல்ல, அந்த பழைய பில்டிங்ஸ்லாம் கோஸ்ட் இருக்கா அப்படின்னு கேட்க. Grandfather says so. He says that many years ago, over 100 years ago, English people lived on the hill, but it was a bad spot, always getting struck by lightning, and they had to move to the next range and build another place. Now they are recalling, grandfather வந்து எப்பயோ சொன்னது அவங்க ஞாபகத்துக்கு வருது. 100 years ago, 100 years முன்னாடி பிரிட்டிஷ் பீப்புள் லிவ்ட் ஆன் த ஹில். அது ஒரு நல்ல ஸ்பாட் கிடையாது அவங்க இருக்கிற இடம். இட் யூஸ்வலி கெட்டிங் ஸ்டக் பை லைட்டிங், அங்கே மின்னல் அது அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால் அந்த பில்டிங்ஸ் வந்து அப்பப்போ டேமேஜ் ஆகிட்டு இருக்கும். அதனால் அவங்க வேறு பக்கத்தில் எங்கேயாவது இன்னொரு இடத்துக்கு போய் அவங்க திருப்பி அந்த இடத்துல வந்து பில்டிங் அவங்க கட்டிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. பட்
If they went away, why should there be any ghost? சரி அவங்க அப்போ போயிட்டாங்கன்னா ஏன் அங்கே கோஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும். Because grandfather says during a terrible storm, one of the houses was hit by lightning and everyone in it was killed. Everyone, including the children. Now, grandfather says, என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, அது மாதிரி ஒரு டெரிபிள், தட் மீன்ஸ் அ ஃபியர்ஃபுல், பயப்படுற மாதிரியான ஒரு புயல் டைமில் ஒன் ஆஃப் த ஹவுஸ் வாஸ் ஹிட் பை லைட்னிங், மின்னல் விழுந்து அந்த வீடு வந்து இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு, அதுலேருந்து அங்கே எல்லாருமே இறந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார். அதுலேருந்து பசங்களும் இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு. But there many children அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறான். There were two of them, a brother and a sister. அதில் வந்து 2 பசங்க இருந்தாங்க, ஒரு அண்ணனும் அவனோட தங்கச்சியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Grandfather says he has seen them many times when he passed through the rain late at night. He has seen them playing in the moonlight. Grandfather சொன்னது அப்படியே ரீகால் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. உண்மைனா அவன் கிராண்ட்ஃபாதர் நைட் டைமில் லேட்டாக வரும்போது அந்த பழைஞ்ச பில்டிங்கில் வந்து நான் அந்த 2 பசங்களை நான் பார்த்துருக்கேன், அவங்க வந்து மூன்லைட்டை விளையாடுறத நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். wasn't he afraid? உடனே வந்து சுரேஷ் கேட்குறான் பின்னியாட்டையும் உஷாட்டையும், தாத்தாக்கு பயமாக இருக்காதா அப்படின்னு. நோ, old people don't mind seeing the ghost. Now they both are replying that old people never get frightened seeing the ghost அப்படின்னு சொல்கிறான். உஷா set out on her walk to the bazaar at 2 in the afternoon. Usha started going to the bazaar at 2 in the afternoon. It was about an hour's walk. She went through the fields, now turning yellow with the flowering mustard. Now she started her walking through the field. அந்த வயல் வழியாக போயிட்டுருக்கா. Now she saw mustard கடுகுன்னு சொல்லுவோம்ல, அது வந்து கொஞ்சம் அப்படியே வெடித்து அந்த எல்லோ கலர் ஃப்ளவர்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கா. Then along the saddle of the hill and up to the rains, அப்புறம் அந்த மலை முகடு அது மேலே ஏறி அதில் கீழே இறங்கி அது அப்படியே போயிட்டுருக்காங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த பில்டிங் விழுந்து பாடிஞ்சு போயிருக்கலாம், அந்த பில்டிங்ஸ் வழியாக போயிட்டுருக்கா. The path went straight through the rains. Usha knew it well. She has often taken it while going to the bazaar to do weekly shopping, to see her aunt who lived in the town. Wild flowers grow in the rumbling walls. Here rumbling refers to breaking part into small pieces அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ பழைய வீடெல்லாம் அப்படி இடிஞ்சு அப்படி விரிசல் விட்டு இருக்கும்ல, அதில் வந்து அந்த வைல்டு ஃப்ளவர்ஸ், it is usually like forest, so many wild flowers are grown in that crumbling walls. Wild plum tree grew straight out of the floor of what had once been a large hall. அந்த இடத்துல வந்து அந்த பழைஞ்ச வீட்டில் வந்து பெரிய ஹால் மாதிரி பிளேஸில் வந்து ஒரு வைல்டு ப்ளம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார். Its soft white blossoms had begun to fall. அந்த ப்ளம் ட்ரீயில் அந்த ஒயிட் பிளாசம், அந்த ஒயிட் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து கீழே விழுந்து கிடக்கு அப்படின்னு அதெல்லாம் பார்த்துட்டே அப்படி போயிட்டுருக்கான். Lizards scuttled over the stones while a whistling thrush, its deep purple plumage glistening in the softest sunshine, sat in an empty window and sang its heart out. லிசார்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அப்படியே டக்குன்னு அப்படியே கடகடன்னு அப்படியே ஊர்ந்து போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்டோன்ஸ் மேலே. while a whistling thrush it is a small singing bird அப்படின்னு சொல்லுவோம். whistling thrush it's deep purple, it will be in a deep purple color. அதோட பாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த கலரில் இருக்குன்றாங்க. it's glistening in the softest sunshine, sat in an empty window. it is sitting in an empty window and it is singing. இதெல்லாம் அப்படியே கேட்டுகிட்டே உஷா வந்து அந்த பசார் பொருளை பார்த்துட்டே போகிறான். உஷா sang to herself as she tripped lightly along the path. இப்போ நம்ம தனியாக ஏதோ யாருமே இல்லாத பிளேஸில் போகும்போது என்ன பண்ணுவோம், பயம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படியே பாடிட்டே போவோம். அது மாதிரியே வந்து ஹூக்கான்றது இந்த டொபாக்கோ பைப். Usha is singing to herself and she is slowly walking along the path. Soon she had left the reins behind. அந்த பழைஞ்ச இடத்தெல்லாம் தாண்டி போயிட்டா. இப்போ கொஞ்சம் அப்படியே பயம்லாம் தெளிஞ்சது அவளுக்கு. The path dipped steeply down to the valley and the little town with its straggling bazaar. அந்த வழி போய் அந்த வேலியில் முடிஞ்சிட்டு குன்றில் முடிஞ்சிட்டு அந்த லிட்டில் டவுன் அங்கே அப்பேயாச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா தேர் வாஸ் ஸ்ட்ராக்லிங் பஸார் அப்படின்னு சொல்கிறது, நாங்கள் இந்த சந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி
She saw many So she shops left the in that slippers to the town. cobbler Usha and asked if she took would her be time in returning the in half bazaar. an hour. அப்படின்னு She சொல்லிட்டு bought she soaps and continued her matches, work. She had 2 spices, rupees and of her sugar. own saved up None of and she these used things the money could to be buy herself had in the a village necklace of where there was amber no colored shop. beads இந்த from an டவுனுக்கு வந்தால் old தான் அவள் வந்து Tibetan இதெல்லாம் வாங்க lady முடியும். ஸோ who ஷி பாட் sold சோப், charms மேட்சஸ், and ஸ்பைசஸ், trinkets from a சுகரு. tiny shop ஏன்னா தெர் at வாஸ் the நோ end of the ஷாப் இன் ஹர் bazaar. வில்லேஜ். Colored ஸோ beads ஷி யூஸ் அப்படின்றது டு ஒரு கம் டு yellowishaன brownish. திஸ் டவுன் இப்போ நம்ம சின்ன வீக்லி பசங்களாம் ஒன்ஸ். மணி அண்ட் போட்டுப்பாங்களா and அதுதான் she also அவள் bought பை a new பண்ணுறா. pipe stem From an old for her Tibetan lady and grandfather's. she also bought some charms and trinkets ஒரு அட்ராக்டிவாக அந்த ட்ரிங்கெட்ஸ் அப்படின்றது ஒன்று அந்த இட் மேபி இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் பீட்ஸ். இப்போ இட் கேன் பி ஓன் ஆஸ் எ பிரேஸ்லெட் ஆர் நெக்லஸ் போட்டு சின்ன பசங்களாம் போட்டுப்பாங்களா அதையும் வாங்கிட்டு என்ன பண்ணுறா ஃப்ரம் டைனி ஷாப் அட் த எண்ட் ஆஃப் த பஸார். ஹூ டுக் ஹர் ஹோம் ஃபார் டீ. உஷா வந்து தன்னோட ஆண்ட் லக்ஷ்மியை பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து அவளை வந்து தன்னோட வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு டீ எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. உஷா spent an hour in Aunt Lakshmi's little flat above the shops, listening to her aunt talk about the ache in her left shoulder and the stiffness in her joints. She drank 2 cups of sweet hot tea, and when she looked out of the window, she saw that dark clouds had gathered over the mountains. Nearly Usha spent an hour, கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 hour வந்து ஆண்ட் லக்ஷ்மி அவங்க வீட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு now she drank 2 cups of sweet hot tea. Now Aunt Lakshmi gave her 2 cups of tea. சாப்பிட்டுட்டு she looked out of the window. Now only she realized that the dark clouds had gathered over the mountains. பார்த்தா அப்படியே வானம் அப்படியே இருட்டிட்டு வர மாதிரி அவள் ஃபீல் பண்ணுறா. So Usha ran to the cobbler's and collected her mother's slippers. அந்த காப்லர் ஷாப்புக்கு போயிட்டு அவங்க அம்மாவோட ரிப்பேர் பண்ண ஸ்லிப்பர்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு கிளம்புறா. The shopping bag was full. She slung it over her shoulder and set out for her village. அந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் வாங்கின திங்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அந்த பேக்கில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு தன்னோட ஷோல்டர் மாட்டிட்டு வில்லேஜ் கிளம்புறா. இருட்டுறதுக்குள்ளே நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் வேகமாக கிளம்புறா. Section 2. Strangely the wind had dropped. The trees were still, not a leaf moved. The crickets were silent in the grass. The crows flew round in a circle, then settled down for the night in an oak tree. இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காற்று வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா மழை வந்தோடனே காற்று ஸ்டாப் ஆகிடும். அது மாதிரி வந்து அந்த மழைலாம் அப்படியே ஆடாமல் இருக்குது. நாட் எ லீஃப் மூடு, இலையெல்லாம் அசையவே இல்லை. த கிரிக்கெட்ஸ் வர் சைலண்ட் இன் கிராஸ். கிரிக்கெட் அப்படின்றது ஸ்மால் அந்த வெட்டுக்கிளி மாதிரி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா, பிளாக் கலரில் இருக்கும். அது வந்து சைலண்ட்டாக கிராஸ் மேலே உட்காந்துருக்கு. க்ரோஸ் இங்கே எங்கேயும் சர்க்கிள் பண்ணிவிட்டு அப்படியே சைலண்ட்டாக போய் நைட்டில் வந்து அந்த ஓக் ட்ரீயில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டு. I must get home before dark, said Usha to herself as she hurried along the path. இப்போ வந்து இருட்டுறதுக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு உஷா தனக்கு தானே சொல்லிக்கிறான். அப்படின்ட்டு வேகமாக அந்த பாத்து வழியாக திருப்பி போகிறான். பட் ஆல்ரெடி த ஸ்கை வாஸ் டார்க்கனிங், த கிளவுட்ஸ் பிளாக் அண்ட் த்ரிட்டனிங் லுக்டு ஓவர் த ஹாண்டட் ஹில். திஸ் வாஸ் மார்ச், த மந்த்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அப்படியே அந்த ஸ்கை அப்படியே இருட்டாயிட்டே வருது. அப்படியே க்ளவுட்ஸ் அப்படியே பிளாக் ஆகுது. இவ்வளோ பயமுறுத்துது. அந்த பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹண்டட் ஹில் வழியாக பார்த்தோன்னே பயமாக ஆயிடுச்சு இவளுக்கு. திஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி த மந்த் ஆஃப் மார்ச். காற்று அடிக்கிற டைம் தான். அதனால் வந்து இவ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வேகமாக போயிட்டே இருக்காள்.